এখন কতজন আছো তোমরা এই মিটে? মিটে কতজন আছো? 97। আসলে স্যার 94 হবে, 95 হবে। আর আমাকে তো, আমি তো দুবার আছি, আমি প্রেজেন্টও করছি। হ্যাঁ ঠিক আছে, সেটা তো জানি 95। সবাই ভালো আছো? नो सर। কেন? এ নো নো কে বললো? নোটা কে? আমি শুনি। सर ऑनलाइन प्रैक्टिकल हो रहा है इसीलिए। मतलब प्रैक्टिकल ऑफलाइन होना चाहिए था नहीं, कॉलेज यूनिवर्सिटी आके तब थोड़ा अच्छा लगता है। यस सर, कॉलेज को सब मिस कर रहे हैं। यस सर, बहुत ज्यादा। डेफिनेटली सर। साल घूमने को आ रहा है लेकिन हम मिल भी नहीं पा रहे, आ भी नहीं पा रहे, क्लास में भी आ नहीं पा रहे। So it has become a Yes. difficulty, right? यस सर, वेरी मच डिफिकल्ट सर। यस सर। बढ़िया है। लेकिन हम लोग भी आप लोगों को मिस कर रहे हैं, करने का कुछ है नहीं। We all come to the department to find you out. I can switch on my. Am I visible? यस सर, यू आर विजिबल। Yes sir, you are visible. अरे अच्छा, good. You can see the department a little bit, right? At least my room. ओके सर। देखना है नहीं? एक सर वो क्या देखेंगे? जाना था क्लास में and you should have sat or sat on the class. We would have attended the class. Would have been better. Pushpal, should I start again? So where was I? I was here. Okay. Can you see this tab? This particular year, the presentation part. Okay. यस सर। In that you can see that this is the board, the laboratory board, wooden table, which we have in the labs, and we are here to actually make you understand that this is the setup. Can you see this? Can you see this? यस यस सर। In that is the load box, physical load box, physical inductor, and physical capacitor. See, and these are the ammeter and voltmeter. 4 voltmeters and 1 ammeter. The series part, right? Okay. Okay. This particular is a switch, which is a single double pole, single throw switch. Means what? If you put it up, it will go to these two connector and it will get connected out there. So the power is connected here actually. It is connected through these two metal connectors and it will go through this and it will come out here. These 1, 2, 3, 4 comprises of fuse wires. If anything goes wrong in the table, the fuse will blow off. Am I clear? Am I clear? यस सर। All connections, therefore, after that will be connected in these terminals. There are 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? Okay? Keep telling me yes, okay? So that I'll be in Yes, understanding that physically you are also involved. So in the circuit of series circuit, what you are supposed to connect? Tell me. How many items were there which are connected in series? Load box, inductor, Load and box, inductor and the capacitor. That's it. That's it. सर वोल्टमीटर ammeter connected. And the ammeter. ammeter and Voltmeter also in series. voltmeter and না parallel. ভোল্টমিটারটা ওই No sir. এলিমেন্ট গুলোর অ্যাক্রসে কানেক্টেড ছিল প্যারালালে। Parallel. আচ্ছা। আর একটা ভোল্টমিটার ছিল across the source. ইয়েস স্যার।
Yes. তাহলে আমি এই আর এই পয়েন্টের অ্যাক্রসে আমি কি পাবো? ভোল্টেজ পাবো। এখানে তো ফিউজ ওয়্যার কানেক্টেড আছে। তারপর আমি এই দুটো জায়গায় কার্সার আমি যে দুটো জায়গায় মুভ করছি দেখতে পাচ্ছ তো? এইখানে এই টার্মিনাল আর এই টার্মিনাল, এখানে কি আছে? দুটো কানেক্টিং টার্মিনাল আছে। এখানে আমি কি কানেক্ট করতে পারি? অ্যাক্রস, এটাও অ্যাক্রস, এটাও অ্যাক্রস, ঠিক? এই নিচেরটা সার্কিট কনস্ট্যান্ট একটা ইনিশিয়াল, এই নিচে যেগুলো আছে না পেছন থেকে এগুলো আটকানো আছে, ঠিক আছে? বোর্ডের পেছন থেকে একটা নাট বোল্ট এটা আটকানো আছে, এটা ভুলে যাও। এইগুলো হচ্ছে কানেক্টর, 1 2 3 4 এই 5 6, মাঝখানে দুটো ছোট ছোট হোল আছে। হোলগুলোর মধ্যে মেটাল কানেক্টর রয়েছে যেগুলো মাঝখান থেকে কাটা রয়েছে সেন্টার টু সেন্টার। সেটা হচ্ছে ডিসকন্টিনিউটি আছে বিটুইন এই দুটো পয়েন্ট এন্ড এই নিচের দুটো পয়েন্ট। তাহলে আমি যদি কোনো কিছুকে যদি প্যারালাল কানেক্ট করি তাহলে আমাকে এই দুটো অ্যাক্রসে লাগাতে হবে। এটা দিয়ে পাওয়ার আসছে, এটা দিয়ে রিটার্ন চলে যাচ্ছে, ঠিক বলছি তো? Can you explain English? Excuse me, sir. I will explain you. I'm telling you this is the fuse wire. Followed by these are the terminals 1, 2, 3, 4, 5 and 6. These two are connecting. So there are n number of parallel paths Yes, sir. and you have series also. Yes, sir. Hello. Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Okay, sorry, I had a phone call to attend. Yes, sir. So, I am telling that these are the terminals across which we are supposed to connect the ammeter voltmeter. So across this we will connect the voltmeter. Across in this line, this is a series line, right? Yes. The power is entering through this and it is returning back through this path. Clear? So if it is the line like this, then what we had an ammeter in series. So therefore we can connect an ammeter in series out here in across these two. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes. And since this is that line, same line, therefore we can connect a inductor out here across these two. Yes, sir. That is a return path in series. Yes, sir. And across these two we can connect a capacitor. এটা তো এরকমই series line. This is the same series line we are talking about. So this is a load box can be connected here, a capacitor can be connected here, or an inductor can be connected here, or you can connect an inductor here. All these lines is the same series line we are talking about. Clear? Yes, sir. Then alongside with that, what you connect is basically the voltmeters. Just now one girl was telling us, so the voltmeter chilo parallel, so the voltmeters can be connected out here, right? Okay. Yes, And sir. what you do is that you have the series, I mean the source voltage voltmeter connected across here, and another ammeter is there which is supposed to be connected in series. So that can be done here across একটা fuse wire খুলে নিলে we can connect the ammeter out here. কারণ আমার সার্কিটে তো দুটো ফিউজ ওয়্যার দেওয়া আছে, একটা দেওয়া থাকে if I have two fuse wire I can open one fuse wire, open the terminals clean and I can connect the ammeter here. Therefore anything goes wrong in the entire circuit, this fuse will blow off. Clear? Yes, sir. So when I switch on this, when I put this handle to this part, I connect it here, the power is connected in across these 2 points, the power starts flowing in through the series RLC network and goes back. Now what I have this inductor, capacitor and load box connected along with the voltmeter and ammeter, and then we start the experiment by getting through the 4 conditions where we are actually talking about VL nearly equal to VC, I max, VL greater than VC, VL less than VC. Am I clear?
So we adjust all these things by varying this inductor, and we observe the reading in the meter and we take it down in the copy in the observation table. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. See, now you can see this. Can you see this? This is being cut. There is a cut out here. Can you see this? On this part, these are the place where the Yes, fuse sir. wires are connected. These are the connectors which I was talking about, and these are the connector point which is disconnected between these two and the lower part of the table. I'll show you. I'll just keep on showing this. See now how they are connecting the wire. Can you see this? The wire is connected and it is being tightened up. Can you see that? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So likewise, if the two wires are connected here, the other two terminals of the wire can be connected to a ammeter or a voltmeter. So see, now he's keeping it straight. He's connecting one terminal to one of the terminals of the ammeter. Can you see this is ampere liter? Yes, sir. And the ammeter has a common terminal and two range terminals. One is 1 ampere, another one will be of 2 ampere. Actually, it will be around 5 ampere and 10 ampere. Because we talked about keeping the current within the 5 to 10 ampere, right? Do you understand? Yes, sir. Okay. Are you able to follow? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Acha, remember that for current, this was a series line, right? This was a series line. So we have used a red wire, right? Don't go by the color. But can you see that this green wire is thin and that red wire is thick? Can you see that? Yes. Yes. You know why? And you see what you have connected? The voltmeter V. Can you see that? So the voltmeter is used by a thin wire because it is always connected across the line and it actually measures the potential difference. It doesn't measure the current that is flowing through. Therefore, the thickness of the wire is less and it is a flexible wire. Whereas the thickness of the wire which is connected in series, which carries the line current, source current or the main circuit current. So therefore, the wires are thicker in size. Is it okay? Clear? Yes, sir. So different elements they are connecting actually. Can you see that? Yes, sir. See VR, load box, voltmeter. See, is connecting it to the load box. Can you see? See. They are connecting it to the terminal of the load box. Can you see there are two wires connected here to the same terminal? Did you see that? Yes, sir. Wait, I'll show you. Can you see this? Now I've folded it up. Can you see this now? So there is a thick wire and a thin wire connected to the same. You know what it signifies? This is something that is connected in series, right? What is connected in series? Load box, inductor or capacitor. Clear? Same terminal. Across it what you had?
a voltmeter. Yes, sir. So that voltmeter will also be connected in the same terminal with a thin green wire. Clear? That's why you will be actually connecting two elements in the same terminal. Just like what we have drawn in the circuit diagram. বুঝতে পারছো সবাই? ভোল্টমিটার এবং যে রেজিস্টার বা ইন্ডাক্টর বা ক্যাপাসিটরের টার্মিনাল সেগুলো একই এরকম সব জায়গাতেই দুটো দুটো করে থাকবে। ইন্ডাক্টরও দুটো থাকবে, ক্যাপাসিটরের ক্রসে দুটো থাকবে, লোড বক্সের ক্রসে দুটো থাকবে। ঠিক আছে? ইজ ইট ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার, প্যারালের জন্য। সিরিজের জন্য, প্যারালেলের জন্য, রাইট, একদমই তাই। আমি এটা তাড়াতাড়ি একটু ফরওয়ার্ড করি, তাহলে একটু তাড়াতাড়ি বুঝতে পারবে, কারণ এতক্ষণ দেখাটা তো মুশকিল। এটাকে লোড বক্সে কানেক্ট করছে, দেখতে পাচ্ছ তো? করেছে এই অ্যাক্রস, এই দেখো দুটো অ্যাক্রস দেখাচ্ছে, দেখছো দুটো আঙুল দুটো অ্যাক্রসে দেখালো, দেখতে পাচ্ছ তো? সেটা এখানে কানেক্ট করছে। ওই জিনিসগুলো আমি না ব্যাগ থেকে বের করে হাই ভোল্টেজে রেখে দিতে ভুলে গেলাম। আচ্ছা, তোমার আলমারিতে রেখে দাও, আমি নেক্সট যেদিন আসবো তো আমি কোন এক্সপেরিমেন্ট? AC series parallel, sir. হ্যাঁ, AC series parallel, sir. ও So I want all of the এসি সিরিজ প্যারালাল, এটা কোন ইয়ার? second electric. তাহলে আপনি 4 তারিখ ফার্স্ট। মোস্ট প্রবাবলি 4 তারিখ আসবে। ঠিক আছে, ঠিক আছে। স্যার দীপক একটা ফোন করে নিন স্যার। দীপক থেকে একটা ফোন করে নিন। ঠিক আছে। Can you see this? It is connected to the inductor now. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. So you are observing what is going on? Yes, sir. See, now it is being connected to the inductor. You see this particular plunger? It goes up and down, right? These are the terminals. These are the two extreme terminals. This one is center one is a tapping. You have, you understand what is the tapping? You have in case of transformer you have tapping. In case of a solenoid or such inductor coil, you also have a tapping in between, right? Fixed tapping, not a variable tapping. Clear? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. সবাই মনে হচ্ছে লেপের মধ্যে শুয়ে শুয়ে ল্যাব দেখছো। কেউ আর রেসপন্স করলে না, তো তোমরা দুষ্টু হয়ে গেছো, কেউ আর রেসপন্সই করছো না, না? ওকে, এটা 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 দেখা হয়ে গেছে। হ্যাভ ইউ সিন অল দিস থিংস? I'll go to the next one actually. Okay, sir. Shall I go to the next Yes, one? sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Turn on the switch to provide power to the circuit. Now let us check the voting for. Can you see this source voltage? Somebody that time asked me, 110 volts. Yes, sir. See the switch boxes, we have kept it as 2 ampere. See, can you see that? Yes, This is a 2 ampere, this is a 2 ampere, this is 1 ampere. 5 ampere, 5 ampere, 5 ampere. We have switched only 2 ampere. It's showing something lesser than that. The response of the resistance added there is 2 amperes, but the response out here in the, so now you see the inductor is being moved. Can you see that? Yes, sir. Yes, sir. See, the voltage value is coming around. Source voltage has been kept at 110, lesser than 110.
Yeah, 102. This is 102 and this is for an inductor, I suppose, or capacitor. This is VR. VL, VC, VR. Okay? And this one is IS, source current. So varying the inductor, you are able to vary the voltage across the and the source current getting changed. Point 2.5 volts and voltage VL across the inductor is 107 volt. In a similar manner, we need to take two more conditions of VL greater than VC than VC and take the reading of all the instruments in those mentioned conditions as well. Yes, tell me. আপনি যখন প্রেজেন্টেশনে অডিওটা চালাচ্ছেন তখন আপনার অডিওটা অফ করে রাখুন, তাহলে মানে ইকোটা হবে না। যখন প্রেজেন্টেশনে যখন অডিওটা যখন চালান। The same experiment can also be done with a load of 4 ampere or any other value. Let us now see the readings. The ammeter shows us a reading of 1.8 amperes which has been taken from the upper scale. Now for the setting up the different conditions, we will be changing the inductor. We will be rotating the inductor wheel till we achieve the desired conditions. For selecting the first condition, that is VL equal to VC, we will be noting down both the voltmeters VL and VC readings as the inductor wheel is being rotated till we reach the desired condition. Now see, both the voltmeters VL and VC indicate a reading of 108 to 109 volts. The voltmeter VR indicates the reading of 94 volts and the ammeter reading is 1.85 amperes. Now we will change the inductor once again till we achieve the desired condition of maximum line current. For this, we need to keep noting down the value of ammeter as the inductor wheel is being rotated. Now see, the maximum value of line current is achieved about 1.9 to 1.95 amperes, after which the reading starts to decrease again. At this condition, the readings of all the meters are taken. The voltage VC across the capacitor is 102 volt. Voltage across VR is 92.5 volts and voltage VL across the inductor is 107 volt. In a similar manner, we need to take two more conditions of VL greater than VC and VL less than VC and take the reading of all the instruments in those mentioned conditions as well. Okay. Have you seen that? Yes, sir. Yes, sir. Similarly, there is the same thing for the parallel. Do I need to explain the parallel one, or I'll send this link to you so that you can follow up? স্যার এটা লিংকটা পাঠিয়ে দেবেন। লিঙ্কটা পাঠিয়ে দেবো? হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে, মানে আমি তাও একবার বলে দিচ্ছি, প্যারালালটারও একই জিনিস আছে, জাস্ট তাও এক। Connection for the RLC parallel circuit. Let us connect the ammeter to measure the line current, which is denoted by IS.
Since the circuit components will be connected in parallel, this will indicate the phasor sum of all resistive, capacitive and inductive currents. Next, we shall connect the voltmeter to measure the supply voltage Vs across these two terminals. Listen, all of you. Hello. Yes, sir. Now, I'll tell you one thing. Let's not waste time because see, this is almost 6 o'clock now. So, series and parallel procedures are same. We have got the video. I've shown you the calculation and everything, right? On the lab sheet, how it is written and how it is being explained. I've explained the theoretical part. You have seen the video for series at least, and almost parallel is also same thing. What I told you, same thing will be shown out here. So, other than this, there's nothing to explain. Like these things are done. Readings have been taken. Actually, what happens physical mode? You go to home, you do the needful calculation, you do the phasor diagrams, and then you submit the lab report. Right? Clear? So what do I do is that I stop it here. Okay? I will be sending you to A section and B section a few sets of reading. It will be sent through Indrajit sir, one who is already in the online. Can you see, you people who are in Google Meet can see that Indrajit Nashkar sir, who is in the lab technician, he is already there live present, right? Yes, sir. I will give him the data and he will send it to you all. CRs A and B section are requested to kindly get in touch with him through email, and he will send a set of data to each section A and B, almost around say 5 set of data, okay, for at least 5 groups. And you people please take the set of data from him, do the needful calculation and the plotting of the phasor diagram. Okay. Okay. Okay, sir. Yes, sir. And you return it back through email in one group only. Like, you know, around 5 or 6 guys in one group, right? So you were in first year only, na? You were in first year. So you had the same group. No. Previous means previous to the first year. You people were in first year. You're talking about that as reference, na? Group formation, right? That's what I'm telling. So what I'm trying to tell is that you just come into contact with Indrajit sir. Indrajit sir, you let him know what was the group breakup. He also knows what is the group breakup. Individual group will collect the data from Indrajit sir, right? CRs. Can you hear me? All the CR of A and B. Yes, sir. Yes, sir. So you will all collect the particular data from him. Say for example, there are 5. How many groups were there for section A? The 3 major groups and the subgroups are there. What 3 major groups?
Section A is basically No, I'm not telling that. I know A1, A2, A3. I know. I am telling for the entire A1, A2, A3, you had subset comprising of 5 or 6 guys. so then it will be around 20 to 21 group. হ্যাঁ Eh, এই আরে এতগুলো না স্যার 6-7টা গ্রুপ ছিল। Right. Absolutely. ইলেকট্রিক্যালে শুধু ছিল, কিন্তু ইলেকট্রিক্যাল ইলেকট্রনিক্স ওই দুটো ল্যাব মিলিয়ে হয়তো আরো বেশি ছিল, মানে যে টোটাল সেকশন এ তে বা সেকশন বি তে দেখতে গেলে। আ- আরে কতজন স্টুডেন্ট আছে 67 তো? না আগের ইয়ারে Listen to me. No more debate. Listen to me. Let's not debate in the online part. Indrajit sir has all the breakup of your group A1, A2, A3, B1, B2, B3. ठीक है? He has the ইন্দ্র শুনতে পাচ্ছ আমার কথা? Yes sir. তো ইন্দ্র তুমি করবে কি, ওই তোমার সাথে এ আর বি সেকশন আর সিআররা তোমার সাথে যোগাযোগ করবে, ওদেরকে তুমি গ্রুপ ওয়াইজ ব্রেকআপ করে ওই ডেটাটা প্রোভাইড করবে, ঠিক আছে? ইন্দ্র শুনতে পাচ্ছ? Yes sir. হ্যালো, Yes sir. তুমি ওদেরকে ডেটা প্রোভাইড করবে, ওই গ্রুপের A1, A2, A3, B1, B2, B3 আর বি সেকশনের সিআর যারা আছেন তারা তোমার সাথে যোগাযোগ করবে থ্রু ইমেল। আর তোমার ফোন নাম্বার বা ইমেল আইডিটা কি আছে একটু বলে দাও। সিআর পিপল প্লিজ টেক আ পেন এন্ড পেপার এন্ড kindly write it down, or the students can write it down. His email ID is ইন্দ্র বলো। Namaskar. ASKAR Indrajit IND RAJIT 19 @gmail.com. Taken by everyone. স্যার একবার CR A and B সেকশন নিয়েছো ইমেল আইডিটা? ইয়েস স্যার Yes sir. কাইন্ডলি এই স্যারের ইমেল আইডিতে তোমরা তোমাদের ওই ডেটাটা পেয়ে যাবে, আর ওই চ্যাট বক্স লিখেও দিচ্ছেন স্যার, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। ওইখানে তোমরা ওই ডেটা পেয়ে যাবে, ওই গ্রুপ ওয়াইজ তোমরা খালি ক্যালকুলেশন করে ক্যালকুলেশনের একটা শিট আর ফেজার যে ডায়াগ্রামটা আঁকবে তার দুটো শিট, একটা সিরিজের জন্য একটা প্যারালালের জন্য, ঠিক আছে? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। Yes sir. এই তোমরা কি গালাগাল দিচ্ছ নাকি আমাকে এসব করতে বলছি বলে? হ্যাঁ, কেউ আর কিছু বলছে না, চুপ করে আছো। হাসছে আবার, বাড়িতে বসে গাদ রূপ দিয়ে গেছে তোদের, নিচে দেখবে শেকড় হয়ে গেছে তোদের সবাই। Can you hear me now? Clear? Yes, sir. CR section, please respond. Huh? Please collect this data. Please do the calculations group wise. Just one copy for a group of 5 or 6 people. Make one copy and just send it. Make a PDF and send it to Indro's email ID. ওকে স্যার Am I clear? ইয়েস স্যার আর ইন্দ্র তুমি ওদেরকে খালি সিরিজ প্যারালালের না সব কটা কন্ডিশন দিও না, 4টে কন্ডিশন, 2টো কন্ডিশন 3টে কন্ডিশন দিয়ে সেটার উপরে বেস করে ওদের ফেজার যা করার করতে হবে সেটা দেখিয়ে নিন, ঠিক আছে? যাতে টাইম বেশি কনজিউম না হয়, ওরা একটু ইজিলি এটা করে নিতে পারে, ঠিক আছে? কবে সাবমিট করতে হবে এটা? এই ধরনের আজকে আমরা তো ল্যাবটা নিলাম, তোমরা ওই জানুয়ারি মাসের ওই 8-9 তারিখের মধ্যে দিয়ে দিও, 1 সপ্তাহ 2 সপ্তাহের মধ্যে যেরকম আমাদের ল্যাবে থেকে থাকে, ঠিক আছে? আচ্ছা, জাস্ট একটা ক্যালকুলেশন আর ফেজার রিপ্রেজেন্টেশন, দ্যাটস ইট, আর কিছু না। ওকে। আর স্যার এক্সপেরিমেন্টের ভিডিওগুলো দিয়ে দেবেন স্যার? না দিলে কি করবি? না স্যার মানে ভালো হবে আর কি, বুঝতে ভালো হবে, ছকবাজি খালি না, ভালো হবে। স্যার স্যার হ্যাঁ, তাহলে স্যার ল্যাবে তাহলে জাস্ট ওই এই ডেটাগুলো যেটাই কথা বলছি না, নিজের নাম বলে বল, তোদের আমি চিনি না, ভালো করে নাম বলে ইন্ট্রোডিউস করবি, আমি এই বলছি স্যার, বল। স্যার স্বর্ণদীপ সাহা। বলো। হ্যাঁ স্যার বলছেন যে সেকশন তাহলে
এ স্যার। আচ্ছা হ্যাঁ, এই বলো 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 বাবু। হ্যাঁ স্যার, ল্যাবের তাহলে যে ডেটাগুলো প্রোভাইড করা হবে, জাস্ট ফেজার ডায়াগ্রামটা ড্র করব আর ক্যালকুলেশন গুলো করব, মানে হ্যাঁ মানে জাস্ট হ্যাঁ, মানে যেরকম ভাবে। স্যারকে আমি বলে দিচ্ছি একটা A4 সাইজ পেজে একটা টেবিল তৈরি করবে সিরিজ প্যারালালের। হুম। A সেকশনের 5টা কি 6টা, B সেকশনের 5টা কি 6টা, ওইগুলো স্যারকে জাস্ট ছবি তুলে তুলে PDF ওই গ্রুপ ওয়াইজ পাঠিয়ে দেবে। আচ্ছা স্যার। ঠিক আছে? হুম। ওই গ্রুপে কেউ একজন কন্ট্যাক্ট করলো, করে স্যারের থেকে নিয়ে নিল, স্যার আমাদের গ্রুপের ডেটাটা দিয়ে দিন। স্যার দিয়ে দেবেন, স্যার নিজে কাছে লিখে রাখবেন কোন গ্রুপের কি ডেটা পড়িয়েছে, সেটারই করেসপন্ডিং তো আমি রেসপন্স পাবো, সেটা আমি স্যারের থেকে কম্পাইল করা আমি আউটপুট দেখে নেবো যে তোমরা সেটা সলভ করে দিয়েছো কিনা, দ্যাটস ইট, আর কিছু লাগবে না। আচ্ছা স্যার। আচ্ছা স্যার। স্যার তাহলে ল্যাব দরকার নেই, নর্মাল A4 সাইজ পেজের ক্যালকুলেশনটা করবে, লগ শিটে খালি তোমার গ্রাফটা প্লট করবে, লগ শিট না সরি, আচ্ছা। এমনি গ্রাফ শিটে সরি। আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে। স্যার তাহলে শুধুমাত্র অবজারভেশন আর হচ্ছে ওই গ্রাফটা, তাই তো? আর কিছু না? অবজারভেশন টেবিল তো দিয়ে দিচ্ছেন স্যার, তোমায় খালি ক্যালকুলেশন করতে হবে, একটা স্যাম্পল ক্যালকুলেশন কি দুটো স্যাম্পল ক্যালকুলেশন, আর বাকি হচ্ছে বাকি ফেজার রিপ্রেজেন্টেশন। আচ্ছা এমনি সামনে ওই কি বলে ওই কি কি ইনস্ট্রুমেন্ট লাগবে ওইরকম চার্ট ফাট কিচ্ছু না কিচ্ছু না, না না কিচ্ছু না, নাথিং, শুধু only calculation, only calculation and phasor representation, nothing more than that. খালি তিনটে পেজ আসবে, একটা ক্যালকুলেশনের আর দুটো ফেজারের। ওকে স্যার বলছি, সেটা তো যেটা বললেন স্যার, গ্রুপ থেকে যে বললেন সবাইকে একটা করে পাঠাতে হবে, তাহলে মানে সবাইকে লিখতে হবে না এটা, সবাইকে? সবাই মিলে করবে, কেউ একজন ফেজার করবে। আজকে একটা এক্সপেরিমেন্ট এসি সিরিজ প্যারালালে তোমরা, আমি দিচ্ছি, মানে অন্য একটা গ্রুপ থেকে একটা পাঠাতে হবে? লেট মি ফিনিশ, আমাকে বলতে দাও। একটা গ্রুপ অ্যাক্টিভিটি করছো, কে আর কোনটা করবে সেটা তোমাদের ব্যাপার। কেউ ক্যালকুলেশন করবে, কেউ ফ্রেজার বানাবে, দুজন ফ্রেজার বানালো, একজন ক্যালকুলেট, তাহলে তিনজনের তো কাজ হয়ে গেল। চতুর্থ একজন সেটাকে কম্পাইল করবে, মেলে সেটা স্যারকে পাঠাবে, তাহলে তারও একটা কাজ হলো। সবটাই আমি বলে দেবো নাকি? বুঝে গেছে? হ্যাঁ স্যার। বুঝে গেছে কি না? মানে স্যার একটা গ্রুপ থেকে একটাই ল্যাব রিপোর্ট সাবমিট করতে হ্যাঁ হবে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এনাফ এনাফ, একটা করলেই হবে। নিজেদের মধ্যে ব্রেকআপ করে নিও। এবার যদি সেটা দেখো, অনেস্টি ইজ ইয়োর পার্ট। এবার তুমি একজন কেউ সবাইটা করে সেই সব পাঠালো, সেই সব করলো, সেটা তো আমার আর কিছু বলার নেই। ইভ্যালুয়েশন ইকুয়াল হবে। আর যদি গ্রুপ ওয়াইজ করো তাহলে ভালো হবে, আমার মার্কিং করতে সুবিধা হবে। তবে তোমাদের একটা কথা বলে দিই, আমাদের ইভ্যালুয়েশন প্রসেস বলতে অ্যাজ সাচ কিছু ডিসাইডেড হয়নি, খালি ল্যাবটা নেওয়া হচ্ছে। পরবর্তীকালে তোমাদের এইচওডি স্যার জানাবেন যে তোমাদের কিভাবে ইভ্যালুয়েশন হবে। তবে সম্ভবত একটা হয়তো একটা হয়তো কোনো কারণে হয়তো কোনো একটা রিটেন অ্যাসাইনমেন্ট পাঠানো হলো, বা হয়তো একটা ভাইভা শিডিউল করা হলো, বা হয়তো তোমাদের একটা এমসিকিউ টাইপ কোশ্চেন দিয়ে তার একটা রেসপন্স নেওয়া হলো গুগল ফর্মে। বুঝতে পারছো কি বলছি? নানা রকম মতামত আছে, সেটা দেখে নেবো আমরা কিভাবে ইভ্যালুয়েশন করা যায়। সেটা এইচওডি স্যার অ্যালং উইথ ইভ্যালুয়েশন মানে প্রসেসের যে কমিটি, সেটা আমরা দেখে তারপরেই তোমাদের জানানো হবে, যাতে তোমাদের তাড়াতাড়ি হয়, জলদি হয়ে যায়, কোনো অসুবিধা না হয়। We are trying to evaluate in a process which is easy for you to go through. This particular way thing that I have asked you to submit is something to work out for. It will be benefited to you because I will be evaluating on that basis. Other than that, HOD sir will let you know later on how the evaluation process will take place, or how we are trying to, planning to take the so-called examination, lab exam. Okay. Okay, sir. So fair enough. Everybody have heard all whatever I have told you as an instruction. Anything anybody wants to ask me? স্যার A and B section? স্যার একটা জিনিস জিজ্ঞেস করবো? মানে আপনি যেটা থেকে দেখালেন না, মানে যেখান থেকে প্রেজেন্টেশনটা দেখালেন লাস্টে যেটা এখন আছে, ওখানে দেখলাম যে সিমুলেশন একটা লিংক আছে, ওখানে ওই ট্রেস, ওটা লিংকটা পাঠিয়ে দেবেন? পুরোটাই পাঠাতে হবে ট্রেলসে অনেকগুলো এক্সপেরিমেন্ট আছে, ওই একটা পাঠালে হবে না। যখন পাঠাবো না, তখন আমরা কেউ একজন পাঠাবো, ওটাতে সবকটা এক্সপেরিমেন্টই আছে। হ্যাঁ, আর ওখানে স্যার দেখলাম সিমুলেশন একটা অপশন আছে, ওখানে ওটাকে তাহলে সিমুলেশন যেটা আছে তাতে তোমাকে গেলে পরে তোমাকে ওই সিমুলেশনের ভ্যালু আর এলসি এর ভ্যালুর উপরে বেস করে তোমাকে একটা ওই সিমুলেশন করতে দেবে, যেটাকে দেখে তুমি, যেটা আমি তোমাদের এখন প্রেজেন্ট পেপারে করতে বলছি, ওটাই ওখানে করা আছে। ওকে ঠিক আছে স্যার। ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, আরেকজন কেউ বলছিল, কিছু জিজ্ঞেস করার ছিল, আরেকজন কেউ বলছিল স্যার করে না, সামবডি এলস। হ্যাঁ পুষ্পল, বলো। না
না বুঝেছি, আমি আর এর পরের দিন নেবো না। তার কারণ হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি এক একটা এক্সপেরিমেন্ট এক একজন টিচারকে অ্যালট করা হয়েছে। মানে ধরুন সেকেন্ড ইয়ারের এসি সিরিজ প্যারালাল সার্কিট গোটা সেকেন্ড ইয়ারটা আমি নিলাম, বুঝে গেছে? কয়েল কানেকশন রেটিং অফ সিঙ্গেল ফেজ ট্রান্সফরমার ধরুন ওটা আরেকজন কোনো মাস্টারমশাই নেবেন। এরকম মেজারমেন্টের কোনো একটা এক্সপেরিমেন্ট সেটার জন্য ধরুন ডিএসসি স্যার নিলেন বা জিএস স্যার নিলেন, বুঝতে পারছি? ফর বোথ এ এন্ড সেকশন। এবং এইভাবে এগোতে 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 তোমাদের মোটামুটি যতগুলো এক্সপেরিমেন্ট থাকে সব এক একজন টিচার একটা নিয়ে ছেড়ে দেবে। এবার একটা হতে পারে যে টোটাল সবকট এক্সপেরিমেন্টের উপরে বেস করে একটা এমসিকিউ এক্সাম হলো বা একটা ভাইভা হলো বা সামথিং লাইক দ্যাট, বা একটা অ্যাসাইনমেন্ট পাঠানো হলো, এরকম। ঠিক আছে? মানে অ্যাকচুয়ালি আমার যেটা সারা সেমিস্টার ধরে নেওয়ার কথা ছিল সেটা আমার একটা এক্সপেরিমেন্টে আজকে শেষ হয়ে গেল। ঠিক আছে? I hope I have tried to explain as much as possible. The video we will go through and the trails link that will be sent to you will enhance your knowledge more. Online session actually practical is not possible to do in this way, but I've tried my best, and I hope you might have at least understood the basics of the AC series parallel circuit. Okay. Yes, sir. So that finishes the lab out here. I have anything more anybody wants to ask, or otherwise I'll close the session. Anything more? আমার ওই দুটোর স্ক্রিনশট চাই, এই অ্যাটেন্ডেন্সের আর ইয়ে ক্লাসে আর হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। হ্যাঁ বলো কি বলছো, আমার ফোন এসেছিল, বলো। হ্যাঁ ওটা বন্ধ করে দাও, আমার কিন্তু ওখানকার অ্যাটেন্ডেন্সটা চাই। আর এখানকারটাও তোমরা সিআর এ আর বি সেকশন এখানকার যারা যারা আছে তা পাঠিয়ে দাও। ইন টার্মস অফ এ এন্ড বি একটু ভাগ করে পাঠিয়ে, তাহলে আমার বুঝতে সুবিধা হবে। আর নাহলে একবারে পুরোটাই পাঠিয়ে দাও, খালি আমাকে এই সেকশনে কটা আছে পরপর বি সেকশনটা পাঠিয়ে দাও, তাহলেই দাও। স্ক্রিনশটটা পাঠালে আমি এখানে হার্ড কপিতে মার্ক করে নেবো, অ্যাকচুয়ালি আমার আইডিয়া হচ্ছে সেটা। ঠিক আছে?